Hi guys, should I say welcome back to my YouTube channel. Kukupisa. It's very hot. Last time I checked, I think it was around 34 degrees. Pamwe ma degrees achona tuwedzera. Kune heat wave yakaoma. Vanhu vakutofamba vakapfeka mabikini. I guess that just shows how hot it is. Yatoshamisika ndikati asi ndini ndarasika. Vakapfeka mabikini mumashops. I don't know whether is it because really kuno kudhuze nebeach mbichana here kuti vanhu they are on their way there vakangodisaida vabva vakatopfeka regalia yavo kumba vakati beta vapfuura vachitenga something mumashops, or it's just because it's just hot, just because it's just hot. Food ziri ndatozoti beta ndisunge magodi, beta ndiruke macimbi kuti zviite sezvinoita nani soromborowo nemhepo mbichana, otherwise yachisa guys, yachisa sivili. Anyway, my name is Jean Tichagwa, your lady highly favored. Nasi nangoda kuti titaure nezvekuti what is it that we look for. Please don't mind my nails. Nachoti ndichatoita ndichimakobura but handikadzokerezve kumusoro kunotora nail polish remover, ndatoikangana. Nachoti ndichitovisa cutex yachona while I'm making this video. Anyway, so today I just want us to discuss what are the things that we look for, or that we look out for. Kana munhu uchitenga imba, what are the things that you have to consider rather. Zvinhu zvatofanira kuconsider patinenge tichiita process yedu uye yekutenga imba. So I'll say kuti kana waona dzimba dzawafarira, unofanira kucherechedza location yacho kuti yakambomira sei. This is in terms of maybe road networks and everything, transport networks. Of course, unogona kungoti driver ungoti zvinonzi paine maroad chete, but also unoda kucherechedza kuti congestion yachona yakamira sei in that area. Ko mota ikafa, can you easily find a bus or a train here to where you work, or wherever kwanenge uchida kuenda. All those road links and networks dzakakosha kutarisa, because pane dzimwe nzvimbo dzekuti hongu imba yakanaka but it's always congested. Zvibvunza, this is not to say kuti ukaona pakadaro then you must not buy that house, but ndezvongoti unopinda uchiziva, you prepare yourself, ugara zviaccepta. Is this something that you are able to live with it every day, ugara mucongestion every day uchienda kubasa nekudzoka. And then so ndataura nezvemaroad networks, andikatarisa school network, kuti zvikoro zvachona zviripo zviri kure zvakaita sei, zviri padhuze zvakaita sei, uye zvikoro zvachona pachazvo izvo zvikoro zvakambonyanyoita sei, maratings ezvikoro acho akamira sei, are there good schools around you, school catchment area here, imba yachona iri muschool ine school catchment area yakaita sei. So unoda kucherechedza izvozvo. And then tichiri panyaya yechikoro, asi nyaya yekuti maybe unoti izvezvo handisati ndaane mwana akuenda kuchikoro, or handina mwana, just ask yourself, are you planning to stay there for a long time? Zvekuti patime iyoyo yauchagara uri kuplana kuzoita vana here, kana kuti vana vako vanenge vatokura kuzoenda kuchikoro here in the next few years. Saka you still need to consider that, even though you don't necessarily need the services immediately. And then tataura road networking, tataura nyaya yezvikoro in the neighborhood.
Hands, you don't just buy a house, you buy the neighborhood. Because in hands, you can as well make my renovations to them, but you cannot renovate the neighborhood. So I believe that to be true. But yeah, you don't buy a house, you buy the neighborhood. Saka noda kutarisa kuti neighborhood yakaita sei, if possible, visited a couple of times, different times of the day, because pamwe makuseni kunenge kwakanyarara, wakaenda kunoita viewing makuseni ukatofunga kuti chamubhari chembaka yakanaka kwakanyarara, but maybe it's not like that kana maskati or kana manheru. So if you've got time, go and visit at different times of the day, uenda kunoona. And also ndongoona kuti congestion yacho achataura kuti inenge yakamboita sei during school hours, kufambika here kwakamira sei a couple of times, because also maybe kwangoitawo congestion but ndezvemusi uwoyo chete, saka ndongotarisa because pane mamwe maneighborhoods ekuti anenge asinganatsokuita zvakanaka, anotozikanwa kuti maybe kune vanhu vanoita zvemusikanzwa chichi, you know what I mean, kuti kunotozikanwa kuti maybe kune vanhu vanoputa chichi. Saka kana uchida kuzokudzira vana vako muarea iyoyo, I don't think kuti that will be your first option nzvimbo iyo yakadaro, yekuti utenge nzvimbo yakadaro. Saka it will be worth it kuita research yako regarding all those things. So neighborhood is important. And then zvimwe zvinhu zvekutarisa futi ndataura neighborhood, road networks, school, catchment area. Okay, so zvimwe zvinhu zvekutarisa futi ndezvekuti iwewe manje wakutarisa kuti zvinokufambira sei when it comes to maybe even vegetation. Uri munhu anofarira miti here, uri munhu wekuti so long life here, because kana uchifarira miti tarisa toti pane miti here, kana pasina miti pane potential yekuti unokwanisa kudyara zvimuti zvako here. For me, miti yakakosha. It's something that I really considered static, kuti zvimwe zvinhu ikasaita mamwe mafeatures ndogona kungomaisira, but I need my trees. Kungobatsirawo kungofiltawo mhepo, ungofemawo mhepo iri nani. I don't know, maybe I just love vegetation. Ndinangu ndoda kutongoita excuses as to why, but miti. So you have to consider zvinhu zvese izvozvo, because pane pamwe poti panobva pazonyanisa kuita bani, pane pakanyanya kuita bani, and you don't want that, do you? Pane imwe imba ndakaona yange yakanaka, mukati yange yakanaka zvekuti, but challenges papasina miti papo, and I didn't really feel like, well, potential yekuzodyara hayo yanga iripo, but kuzomirira ibva yakura zvinoda kuti udyare umwe miti, but mimwe iripo mbichana. Had to let go of it because of that. Was pange paka, I don't even know how to explain it. Mange ngori pachena kudai, totarisa around you usina kana muti waunoona, ukazoti wanatsoteedza watoko. So I didn't like that. Ndaida panhu pekuti chero ndikange pandenge ndiri, every stone throw away ndotemawo chimuti, of which I'm very happy nepanapa. Miti yacho yakawanda, unowana mumvuriwo zviri nani, unombowanawo kashedi zviri nani. Plus I just love vegetation, so even when taking a walk,
kufamba pasi pemiti vananzwa kufara. So yeah, so if you're someone who's also like that, you need to consider kuti pane miti here uyezve pane potential yekuti unokwanisa kudyarawo here miti yako and stuff. Yeah. Kuti ndezvandasiyirira, maybe if I can. All right, so ikoko kwachona kwandiri kutaura, the house was really beautiful. It was really beautiful, the house, but number one, kwanga kusina miti. Secondly, traffic. Adozona watotika unotochena foods uri mutraffic, nokurumidza kuchembera nguva yako isati yasvika nenyaya yetraffic. Unotemiswa nemusoro traffic pakuenda nepakudzoka. That road was always busy. You could mirror minutes mangano pa roundabout waiting for your turn. So it was a little bit too much. And then also need to consider nyaya dzeparking. Kwawashona kwauri kuda kuconsider kutenga, is there adequate parking here? Apa ndakutozongodzvuma ka, handiti ndasiya nengirikini yaya nail polish remover, saka ndakungofamba nchivharawo magaps zvingoitawo nani. Edisa kusati kwane mapurisa anofamba achimisira vanhu nzara. So consider nyaya yeparking kwauri kutenga, because hongu imba inogona kunge yakanaka, but handei pano panyaya dzeparking matombowane parking zvachose. Parking inotokutemesa musoro. So imagine having to live with that kind of stress every day, unless if you are someone whokuti you don't mind. Maybe dzimwe nguva paunozonowanira parking pachona, pamwe unotowana kwokuti you have to walk again 10 minutes, 7 minutes, 5 minutes after a long day. That means kuti mangwana futi paunomuka uchienda kubasa, you have to walk those same kind of minutes wakuenda notora mota. Kana kuti hausi kuenda kubasa neschool run, you have to do that 4 times a day. So it's something that you have to consider. Pane parking here? Kana paita parking, pane adequate parking here? Nenderana nemhuri yako. Pamwe pacho unowana pane 1 parking, yet pamba you've got 2 drivers and you've got 2 cars. Will that be adequate here? Unozowana yekutamba here? Kumwe kwachona is it easy here kuwanawo imwe parking in the event yekuti mangosekela for that 1 parking? Kwa imwe mota is it easy here kuti muiwanire munzvimbo yekupaka? Yeah, I think near parking is very important. And also maybe kana kuti mune parking at mairi, if got a child who's about to get their own driver's license, and mukutotasa kutotengera mwana imwe mota yakewo muchada maparking 3, saka zvichafamba sei? Do you have plan for that here? Or are you going to have already moved by the time mwana panoita license here and stuff like that? So those are things to consider. Parking, kana muri vaya vanofarirawo kupakawo mota mugarage, is there garage here, or is there potential yekuti munokwanisa kuningirika kuisawo kugadzira garage renyu, kuvakira garage renyu? Pane driveway here? Nemaweather conditions ekunoku yekuti kunombogara kwakanaya, muchaita sei mauya nemagroceries?
from a park miles away, and stuff like that. So ndo zvimwe zvinhu zvekuconsider kana uchitenga imba. So in a nutshell, basically tati road networks, or preferably kana ukakwanisa kuwana imba yekuti you can easily access the main roads, and also pane bus stations padhuze, pane train stations padhuze. That'll be good. Maybe you don't necessarily need them right away, but in the event that you need them, at least you know that it's going to be easier. And maybe also vanhu vachida kuzokushanyirayo and stuff. Dandasirira zvimwe zvokuti also consider kuti area iyoyo inappreciate value zvakaita sei, considering kuti uda kugarapo for long term here, kutarisira kuzotengesa imba yako in the future here, kana kutoti itorifirapo and stuff. So kana kuri kuti uda kuzoitengesa in the near future, imbotarisa kuti saka appreciate value zvakaita sei around that area, chichi imba dzinotengeseka zviri nyore here muarea iyoyo and what not. So ndo zvimwe zvezvinhu zvekuconsider. But obviously if you're not planning to move, then anenge tori makeke zvinhu zvitori nani, you can just stay there. Apa ndingataenda totaura ndichitobika. I could do that actually. Nguva dzangu dzatofamba. So yeah, okay, tauri chienda. Nditaure tichitoenda. Nguva dzesikurana. So yeah, utarisa kuti values dzemere imomo dzinoappreciate zvakaita sei and everything. I can't really predict everything about property market and all, but kugotoka research kako kangonakawo zvinobatsira. So yeah, we talked about some road links and then transport to my bus stop padhuze chichi. Then my area kutoti public transport will be 24 hours and everything. Then kana kutotarisa nyaya dzemagrosa orchards ari kure zvakaita sei, kana ari kure sterek drive uchienda here, uchange uchiita shopping online every day here, or just explore your options. Because for vamwe that physical shopping is therapy. So also noda kuita shopping online out of kuda kuita out of the situation iri kukuforsa, so kutarisa kuna big shops around you. Akutanga tisiri kunzwanana. Ndakavhura mawindow. I had to leave my window emota open. But now I'm without drive because kasadaro mudzuka mota yafenes enas kuskurarika kuskushandika akuskubikika. So yeah, I had to leave
windows open kuti musazunge muchidanisa kubisa kuti zvabatsire because vamwe vashona steering musikatomboibate vanozoona kushanda kwemawindshield aya. Anyway, so yeah, we talked about zvikoro guys, kuti consider zvikoro zviripo padhuze. Tunyaya tinogara takataura nezvezvikoro izvozvo zvakamira sei, are they good reputable schools here, because now haudi kuzongoendesa mwana wako kune any chikoro, kuendesa mwana wako kune any chikoro, unoda kuendesa mwana wako kuchikoro chakanaka. So neigbourhood yakamira sei. So audi kudecide kuti ngaimba neigbourhood inotozikanwa kuti unongozivawo nezvemutoriro chichi inoita zvemagangs and stuff. So kagara kuti rekaini zvimwe zvinhu zvachona you can ask vanhu handisi vanogara nechekumasaidi ikoko, vamwe vanhu vanenguva vari muno, vamwe vanoziva, or you can even google, you know, to google kuti area yakati yakamira sei and everything, all the potential places, crime rate yakamira sei. Yeah, these are some of the things zvaunokwanisa kuona kugoogle. But if you can find a human who's willing to share with you information here, because I always feel as much as there is internet, inosiya mamwe magaps, so ekuti it's only another human being that can really fill in the blanks. So yeah, I'll make another video guys. But cheaper space toti imba yako segore richiripo chako unisipozera imba dzakachipa. I'll make another video sharing examples. Name mota yakapaka here kana tiri kuenda kumakatopaka. Anyway, so ndakapaka mufungi zvino munhu paanopaka pacho anadzana zvakaoma. Anyways, kunekine
So yeah, I'll make another video, guys, sharing with you all the information all about it. For now, anyway, see you again next time.